Sorry. Can you see my screen now? If you can see my screen, can someone please uh, ra raise their hands? Okay, thank you. Uh, okay. So as you can see, the ninth, yesterday we had completed objects and arrays. In arrays, there are, I had taught you one functionality of array, that is push. Okay, push, what it does is, if you have, let's say, if you have already four elements here, like in this array, you have 1, 2, 3, and hello. So if you want to add one more number here at the end, what you'll do is you'll add something like this. A, A is the array name. Okay. A dot push of, you can either give a element name or a number. I'll give an element name, SRH1 yesterday. So if you see right now, if I run this, I'm logging 0, 1, 2, 3, fourth element here. If you see, I'm logging A of 4. Here, console.log means printing, right? Here you'll print whatever you want. And apart from that, ఇక్కడ మనకి ఏలో మనకి 1, 2, 3, 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో వీఆర్ ద ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. సో A of 0 is 1, A of 1 is 2, like that. A of 0, 1, 2, 3. A of 3 is hello. So I'll just console log A of 3. If you see, A of 3 is hello. Now we are instead of A of 5, if we say A of 6, okay. If you see A of 6, it is, will SRH win today? Because in between we have added A dot push of SRH1 yesterday, and we are also adding, will SRH win today? So I'll just print out the entire array for you. So how do you print out all the elements in the array? You use a for loop for that. Okay. Uh, Here, instead of fruits, I'll put A. So in this array, I'm saying A dot for each. For each is how we use for loop in Python. Here we can use for each, and there also for in. So there are two ways that you can use for loop in JavaScript. One is for loop like this, for var key in person, that is, you're using for loop with in operator. Okay, I'll explain this way of printing elements in JavaScript also in the next in some time. But now currently we are using for each. So you can use for loop in two ways. Ilaga vadachu, ilagudu vadachu. Okay, now. So using for each now, what we are doing is a dot for each of function of fruit comma index. Instead of fruit, I'll give a comma index. Here instead of fruit, I'm printing a. So what this does is a dot for each. In this array A, we will go to each and every element. That each and every element is this A. I'll put this as A1. Okay. A1. So this A1, because we are going in this for loop, every element that we access. So when we are accessing index 0 in the for loop, this A1 will become 1. So when the for loop goes to second increment, then A1 becomes 2.
then A1 becomes 3, like that. So for each accesses each and every element in the array. So let us print this and see what we will get. So if you see at 0 index, we are getting 1. At 1 index, we are getting 2. At 2 index, we are getting 3. And at 3 index, we are getting hello. And we have pushed SRH1 yesterday. So for this, we are getting at index 4. Push ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత ఒక ఎలిమెంట్ at the end యాడ్ చేస్తుంది. So that is what push does. So push adds an element to the array. Now, yesterday we had discussed until push. Now we will see three more functionalities of array, which we missed out on yesterday. One is pop. Pop method removes the last element from an array and returns that element. Ante, for example, if I use pop, pop doesn't require any internal parameter. Ante ilaga in specify cheyakarledu. We can just say a.pop. What a.pop does is it removes the last element. ఇప్పుడు last element లో ఏముంది ఇక్కడ SRH1 yesterday అని ఉంది. It removes this element and it returns that element. Returning that element అంటే ఒకవేళ if you are storing this a.pop in, let's say, last underscore element underscore remove. Okay, ఇక్కడ నేను లాస్ట్ అండర్స్కోర్ ఎలిమెంట్ అండర్స్కోర్ రిమూవ్డ్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇన్ దిస్ వేరియబుల్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ a.pop. a.pop ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ array and that is this element. It will remove this element and store it in last underscore element underscore removed variable. Okay, someone has a doubt in for each. Come again, please, with example. Okay, for each, what it does is it's like for loop. In Python, you have a for loop, right? Let's check the syntax in Python, then we'll come back. Okay, for loop example in Python. You all, I'm teaching you example of Python first because మీ అందరికి first Python వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. So that is the reason I'm showing you the syntax in Python first so that you get a reference point. Okay, మీకు already Python వచ్చు కాబట్టి the same concept we are applying in JavaScript also, that is for loop. మీరు already for loop concept Python లో చూసి ఉంటారు కదా. So I'll explain in for Python first, then we can come back to JavaScript. Okay, how do you save a file in Python? For is my file name for.py, and so in Python, in an array called fruits another na array name. In that I'm storing 3 elements, that is apple, banana, orange. Okay, in these 3 elements I'm using a for loop to print all these 3 elements. Okay, so how will I print all these 3 elements using for loop? I use for fruit and fruits. What is fruits ikkada? This element, this variable. ఈ వేరియబుల్ ఏముంది? all the array elements ఉన్నాయి. So this is an array కదా. So ఇప్పుడు నేను for fruits and fruits అంటే this for loop what it does, first it goes to apple. This fruit first if I print, it will come to apple. How a for loop works is, ఈ for loop, when I say for fruit and fruits, you have to assume it like this. So ఈ fruits లో we will go through the entire cycle of fruits. అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి we will go accessing it. సో ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ ఏముంది? యాపిల్ కదా. సో ఈ ఫ్రూట్ అన్నది ఈ యాపిల్ దగ్గర వెళ్తుంది ఫస్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ అ కమెంట్ హియర్. సో ఈ ఫ్రూట్ అన్న వేరియబుల్లో ఫస్ట్ యాపిల్ స్టోర్ అవుతుంది, బికాస్ ఈ అరేస్ దీంట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంది? యాపిల్ కదా. సో యాపిల్ స్టోర్ అవుతుంది ఫర్ ఫ్రూట్ అండ్ ఫ్రూట్స్. సో యాపిల్ స్టోర్ అయ్యాక లోపలికి వెళ్తుంది. ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ద ఫర్ లూప్. వాట్ ఇట్ డస్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్. ఈ ఫ్రూట్ లో ఏముంది? యాపిల్ ఉంది కదా. సో విల్ ప్రింట్ యాపిల్ ఫస్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ అగైన్ స్టార్ట్ ద ఫర్ లూప్.
సెకండ్ ఇంక్రిమెంట్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంక్రిమెంట్ లో యాపిల్ అయిపోయింది కదా, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు బనానా. ఓకే, బనానా. ఇప్పుడు బనానా లో ఫర్ ఫ్రూట్ అండ్ ఫ్రూట్స్ లో దిస్ ఫ్రూట్ వేరియబుల్ విల్ నౌ స్టోర్ బనానా. Initially it stored apple, we have printed apple, now it will go to banana. So it will print banana now, because print of fruit ante fruit value emundi ippudu banana undi kada, so it will print banana. Ippudu ikkada inkem code is not left kabatti we'll again go to the for loop. So now it will increment to the third element. Okay, the third element is orange. Now what is fruit here? Fruit is orange, so we will print of fruit. Fruit level the orange, so we'll print orange now. So let us print this and check what will be the output. Now first we have got banana, that is the first element. Then first we have got apple, that is the first element. Then we have got banana, then we have got orange. The same concept we are explaining in JavaScript also. How we do it is a dot for each. దీంట్లో సింటాక్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. A dot for each అంటే what for each does is it will go through each and every element in the array. ఇప్పుడు మీకు ఫంక్షన్ అనేది ఏం అవుతుంది అంటే, here we are writing a function inside the for loop. We can do that in JavaScript. మీరు ఇక్కడ కూడా if you see where is our for loop. So here also if you see, this is my for loop kada. Let's say I declare a function here. Okay, def print hello. Okay, print of hello. Now this is a function kada in Python, print underscore hello. What if I call this print underscore hello inside my for loop? Okay, print underscore hello. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ ప్రింట్ అండర్స్కోర్ హలో ఫంక్షన్ ని దీని లోపల పిలుస్తున్నాను కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్, నౌ లెట్స్ సీ, విల్ రన్ దిస్ అండ్ సీ వాట్ వి విల్ గెట్. Now we got apple first, then we got hello. We are printing hello world first, because here what is there? Print underscore. We are getting print underscore hello first. Print underscore hello function ki manam velte, it is hello world. So we are printing hello world first, then apple. Then again it is incrementing. Ippudu fruit will become banana. Then we are printing malli first em print chestam print underscore hello. Print underscore hello lo emundi hello world. Then we are again printing banana, because we are also printing print of fruit. In the second increment, fruit will become banana, right? So alaga we are printing hello world once and the fruit name. So here the same way we are creating a dot for each, which is a for loop. Dant lopala manam oka function ni call chestuntam. Aa function lo what we are doing, we are giving two parameters. Aa parameters enti a1 and index. Ikkada a1 ante mana element, individual element. సో ఇక్కడ a1 అన్నది ఫస్ట్ 1 స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఎలా అయితే ఫ్రూట్ అన్న వేరియబుల్, ఇక్కడ ఫ్రూట్ అన్న వేరియబుల్ ఫస్ట్ యాపిల్ స్టోర్ చేసుకుంది కదా, అలాగే ఇక్కడ a1 అన్న వేరియబుల్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఎలిమెంట్ 1 ఫస్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. సెకండ్ ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ స్టోర్ 2, దెన్ ఇట్ విల్ స్టోర్ 3, దెన్ ఇట్ విల్ స్టోర్ హలో. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. సో ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ వితౌట్ ద ఫంక్షన్. Okay, this will be much more simpler. If you see, now it's the same as this for loop without the print underscore hello. Ikkada mana em chestam, we are going to each and every element and printing that element kada. Here also we are doing the same thing without the function. Indakala we have added the function, but you can also do it without the function. A dot for each ante mana for loop. A for loop A array ni access chestundi,
ఏ అరేని ఇక్కడ ఏ అరే ఉంది కదా, I'll rename it to array 1. Okay, just for simplicity I'll rename this to array 1. So ఇప్పుడు we are accessing the array 1 variable, this is which is array 1 dot for each. అంటే ఈ array 1 లో ఒక for loop తిప్పు in which a1 will access all the elements. అంటే ఈ a1 1 2 3 hello ఇవన్నీ యాక్సెస్ చేస్తుంది. వాట్ విల్ ద ఇండెక్స్ డూ? ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఓకే, ఇండెక్స్ 0లో ఏముంది 1, ఇండెక్స్ 1లో ఏముంది 2, ఇండెక్స్ 2లో ఏముంది 3, ఇండెక్స్ 3లో ఏముంది హలో. సో ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్స్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆల్సో. అంటే 0 1 2 3. ఈ యారో కీ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ యారో కీ ఇస్ జస్ట్ రిప్రజెంటింగ్ a function in JavaScript. Okay, you need not worry about this arrow key. This is just a syntax in JavaScript. లోపలికి వెళ్తే వీఆర్ console.log అంటే వీఆర్ ప్రింటింగ్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ ఏంటి? ద ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 1 2 3. అంటే ఈ 0 ప్లేస్లో 1 ఉంది, 1 ప్లేస్లో 2 ఉంది, 2 ప్లేస్లో 3 ఉంది, అండ్ వీఆర్ జస్ట్ టెలింగ్ ఇట్. సో ఐల్ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ సో దట్ వీ కెన్ గెట్ ఎ క్లియర్ దిస్ థింగ్. Okay, I'm printing Python file node sample.js. Okay, there's an error somewhere. Okay, we have changed we have changed a to array 1, right? So here also we need to change a to array 1. That's the error. Okay, it's again scolding me. Yeah, here also. Okay, now if you see, index ante em print chestundi? The index value ante 0 1 2 3. Okay, ante ఈ ఇండెక్స్ ఈ అరేకి ఇండెక్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 కదా, సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ 0. అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఫస్ట్ 0 1 2 3. At index 0 what value is present? At index 0 value 1 is present because array starts from index 0 0 1 2 3 అని వెళ్తాం కదా. సో at index 0 we are printing 1, at index 1 we are printing 2, and so on. That is what we are mentioning here. We are trying to print the index and సెమికోలన్ అండ్ a1. a1లో ఏముంటుంది? ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే మనం ప్రతిసారి లూప్ తిప్పినప్పుడు ఆ లూప్లో a1 అన్నది ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ అవుతుంది కదా, ఆ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ a1 అండ్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ దట్ యూజింగ్ console.log. Okay, I hope you have understood. If you have understood, please tell yes, or if you have any doubt you can tell me. Okay, thank you. At last I'm very happy because I've taught at least 10 labs until now. Not 10 labs, at least 10 lab sessions, I mean. And for the first time someone has asked a doubt, so thank you for that. I think your name was Anjali or something. Thank you. At least one person is listening, I feel, because it's Zoom session and there's no feedback. There's a lot of problem for us. So yeah, thanks for that. So we'll go on to the next one. So for each loop works like that. Push pop. Yeah, pop, what it does is it removes the last element. So for example, if I write a dot pop and I'll remove all these. Is there any adding this one? Okay, now if I'm printing this, if you see, this also I'll remove. Yeah. Okay, now only this array is present. Ante 1 2 3 hello elements are present in our array 1, and I'm doing array 1 dot pop. Array 1 dot pop ante em chestundante, it will remove the last element which is hello, and it will return that element. So if I store that element here, last underscore element,
ఇది రిటర్న్ కూడా చేస్తుంది. ఇట్ జస్ట్ డజంట్ రిమూవ్ దిస్. అంటే ఏ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేసామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో, అది ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ కూడా చేస్తుంది. రిటర్న్ చేసినప్పుడు మనం ఆ ఎలిమెంట్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఫంక్షన్స్లో రిటర్న్ అని రాస్తాం కదా. వాట్ డస్ రిటర్న్ డూ? ఆ మొత్తం ఫంక్షన్ ఏం అవుట్పుట్ ఇస్తుందో అది మనం ఆ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. In the same way, array1.pop ante this will remove the last element and store the last element. So we can store the last element in last underscore element or any other variable. You can give last underscore element stored. This variable name you can give anything. So what I'll do, console dot log of last element stored. So whatever element I'm removing, I'm printing it here. Ante adi remove cheseka ఏ ఎలిమెంట్ అయితే నేను రిమూవ్ చేశానో I'll print it first. So I'm removing the element hello. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే 1 2 3 hello ఉంది. But when we are running the for loop, అదే for each loop, you are only getting 1 2 3. ఎందుకు? we have removed the element hello కాబట్టి. So that is how pop works. And let's go to slice. What slice does is okay, what slice does is so let's run the code first, then I'll explain what it does. Okay, array 1. Okay. Now, if you see, what it does is, let's go to the definition of slice first. The slice methods returns a shallow copy of a portion of an array into a new array object selected from start to end not included. The original array will not be modified. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తే 1,4 0 1. సో మనకి ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? అరేలో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ 0 కదా, యాజ్ యూ హ్యావ్ సీన్. సో ఇండెక్స్ 0లో మనకి 1 ఉంది, ఇండెక్స్ 1లో 2 ఉంది. సో వాట్ స్లైస్ డస్ ఇస్, స్లైస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ టేక్స్ 2 పారామీటర్స్, అంటే ఒక రేంజ్ తీసుకుంటుంది. 1,4 2,3 అలాగా ఒక రేంజ్ తీసుకుంటుంది. ఈ రేంజ్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి ఇండెక్స్ 1లో ఏమైతే ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ నుంచి ఇండెక్స్ 4 వరకు ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ప్రింట్ చేయమని చెప్తోంది. సో ఇక్కడ ఇండెక్స్ 1లో ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇండెక్స్ 1లో, ఇండెక్స్ 0లో 1 ఉంది, ఇండెక్స్ 1లో 2 ఉంది. సో 2 నుంచి 4th ఇండెక్స్ వరకు అన్నీ తీసుకోమని చెప్తోంది. సో లెట్స్ గో టిల్ 4th ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ 0 is 1, ఇండెక్స్ 1 is 2, ఇండెక్స్ 2 is 3, ఇండెక్స్ 3 is hello, right? ఇండెక్స్ 4లో లెట్స్ యాడ్ 1 ఎలిమెంట్ 5. ఓకే, ఇండెక్స్ 4లో 5 ఉంది కదా. ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ మనకి స్టిల్ ఇండెక్స్ 4 ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ ఇండెక్స్ 4 హూస్ వాల్యూ ఇస్ 5, మనం స్లైస్ వాడేటప్పుడు వీ విల్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ 4 ఉందా, ఈ 4లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది ఇంక్లూడ్ చేయము, ఓన్లీ దాని ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇండెక్స్ 3 వరకే ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. బట్ ఇండెక్స్ 1లో ఏముందో అక్కడి నుంచి ఇండెక్స్ 4 ముందు ఎలిమెంట్ వరకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఈ అరేలో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఐల్ జస్ట్ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ మోర్. array1.slice అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్, ఈ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అంటే ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో, ఇండెక్స్ 1లో ఏముంది 2 ఉంది కదా, ఇండెక్స్ 2 నుంచి until index 4 అంటే 2 3 sorry 1 index, I'll just put the index values down. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4 కదా. uh,
Okay. Now at index 0, we have 1. At index 1, we have 2. At index 2, we have 3. At index 3, we have hello. And at index 4, we have 5. So 1, 4 అంటే మనకి ఇండెక్స్ 1 వాల్యూ 2 యాడ్ అవుతుంది మన అరే 1లో. బట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ అంటే ఇండెక్స్ 4లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉంది 5, ఆ ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది. ఆ ముందు ఎలిమెంట్ వరకు మనం యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాం. సో స్లైస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అరే 1లోంచి ఈ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ఇంకో వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ అరే 2 ఈక్వల్స్ అరే 1 డాట్ స్లైస్ ఆఫ్ 1, 4 అంటే ఈ అరే 2లో ఈ అరే 1లో 1, 4 నెంబర్స్ వరకు అన్ని తీసుకొని ఈ అరే 2లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను అరే 2 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అరే 2లో ఏమున్నాయి 2, 3 హలో అంటే ఇండెక్స్ 1, 2, 3 అంటే ఇండెక్స్ 1, 2, 3 ఈ 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 1, 4 రేంజ్లో ఎలిమెంట్ 1 ఇండెక్స్ 1లో ఏవైతే వాల్యూ ఉంటుందో అది స్టోర్ అవుతుంది. బట్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ స్టోర్ అవ్వదు స్లైస్లో. ఇది ఎందుకు వాడతాము అంటే స్లైస్లో మనం ఈ యారే పైన ఈ యారేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ పైన కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలి. బట్ ఈ యారేని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అంటే దిస్ యారే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు అస్. సో ఎవరికైనా ఈ అరే 1కి డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా బట్ ఈ లోపల ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వాడుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం, దీనికి ఒక డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేస్తాం అరే 2. ఈ అరే 2ని ఈ అరే 1లోంచి ఎలిమెంట్స్ తీసుకొని ఈ అరే 2లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. ఎలాగా స్లైస్ ఆపరేషన్ వాడుకొని. సో ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే ఈ అరే 2 పైన చేయొచ్చు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ అరే 1లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వవు. సో లుక్ అట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇది మన మాస్టర్ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ని మనం ముట్టుకోకూడదు. బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన మనం కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇంకో డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి దానిపైన ఆపరేషన్స్ చేస్తాం కదా. సో అరే 2 అన్నది ఆ డూప్లికేట్ డేటాబేస్. అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే స్లైస్ ఆపరేషన్ వాడి క్రియేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ హౌ స్లైస్ ఆపరేషన్ వర్క్స్. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇట్. Now this is just the previous lab that we're discussing, that is lab 8. These are operations of array. Okay, now what we have seen push, pop, slice. Push ante it will add elements to the array. Pop ante it will remove the last element from the array. Slice ante it will let us create a duplicate array which we can perform operations on. ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం, సో దట్ ద ఒరిజినల్ అరే ఇస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై వి యూస్ స్లైస్. ఓకే, నౌ వీల్ గో టు ల్యాబ్ 9. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ల్యాబ్, డేట్ అండ్ టైమ్. డేట్ అండ్ టైమ్ అంటే హౌ టు డిస్ప్లే ద కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్, హౌ టు పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ ల్యాబ్ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్. సో date and time. Yeah. So in JavaScript, if we want to display the current date, okay, and you put current date and the Saturday 6th April, you can look at top right corner lo, Saturday 6th April 11:24 AM avutundi. So let us print console.log of current date. Okay, ఇప్పుడు కరెంట్ డేట్ అంతా 6/4/24. బట్ ఇక్కడ మీరు టైం చూస్తే 5:54:29 అని ఉంది. ఓకే, ఇది 5:54:29 ఎందుకు ఉంది అంటే దిస్ డజంట్ షో ఆర్ కరెంట్ టైం. ఇది యూటీసీ టైం చూపిస్తుంది. అంటే సమ్వేర్ ఇన్ దుబాయ్ ఆర్ సమ్వేర్ అట్ దట్ ప్లేస్ ఆ టైం చూపిస్తుంది మనకి. ఇండియా ఇస్ నార్మలీ GMT + 5:30. GMT అంటే గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ టైం. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా వేరే కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు టైం సెట్ చేసుకుంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీసే యుఎస్కి మనకి 12 hours డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఎవర్ టైమ్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ UTC/GMT టైం. ఈ టైంకి మనం 5.5 hours ముందున్నాం. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ +5:30. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసిన టైంకి ఇఫ్ యూ యాడ్ 5.5 hours అంటే 5:54కి ఇఫ్ యూ యాడ్ 5.5 hours టైం, వాట్ విల్ యూ గెట్? యూ విల్ గెట్ 11:25 ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ డేట్ ఇస్ కరెక్ట్. మీరు చూస్తే 6/4/24 అంటే సాటర్డే 6th April కదా.
The time is 5.5 hours back because it is showing UTC time. UTC ante it is UTC slash GMT ante Greenwich Meridian time. It is in వేరే కంట్రీ టైం అది. సో దానికి మనం 5.5 hours యాడ్ చేసుకుంటే మన టైం వస్తుంది. సో 5:54కి మన ప్లస్ 5.5 hours యాడ్ చేసుకుంటే యూ గెట్ 11:25. ఓకే, బట్ నవ్ యూఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ ద కరెంట్ టైం. బట్ వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై అ స్పెసిఫిక్ టైం, అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ డేట్ ఇంకో స్పెసిఫిక్ టైం మీరు ఇస్తున్నారు. వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే దట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ స్పెసిఫిక్ డేట్ ఇస్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే దిస్ గివ్స్ మనం ఏమి ఇస్తున్నాం, ఈ 2023 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత మంత్ విచ్ ఇస్ 5th month, దెన్ డేస్ 22nd day. టైం ఏం ప్రొవైడ్ చేయమంటున్నాం, వీఆర్ టెలింగ్ ఇట్ టు ప్రొవైడ్ 9:30. ఓకే, బట్ అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు ద లోకల్ టైం. సో ఈ 9:30కి మీరు ప్లస్ 5.5 hours యాడ్ చేసుకుంటే మన టైం వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే నేను నీకు ఒక స్పెసిఫిక్ టైం ఇస్తున్నాను 9:30, బట్ దిస్ అగైన్ గోస్ టు యూటీసీ టైం, యూటీసీ ఆర్ జిఎంటీ. అది బేసిక్గా బై డిఫాల్ట్ అదే టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, సో ఈ 9:30కి మన ఇండియన్ టైంలో కన్వర్ట్ చేస్తే ప్లస్ 5.5 hours దీనికి యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 4 PM వస్తుంది. సో 9:30 ప్లస్ 5.5 hours మీరు యాడ్ చేసుకుంటే 4 అని వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్. ఐ నో ఇట్స్ అ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్. యూ విల్ నెవర్ యూజ్ దిస్ డేట్ అండ్ టైమ్. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ హియర్ ఇస్ హౌ టు క్రియేట్ అ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్. దట్ ఈస్ var current date. ఇది మన వేరియబుల్. యూ కెన్ పుట్ దిస్ అస్ ఎనీథింగ్. var current date 1 2 3 4 5 కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ డేట్ అంటే ఈ డేట్ అన్నది ఇట్స్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ టు జావా స్క్రిప్ట్. ఈ డేట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ద కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం. సో we have to print that. Let us print that. Okay. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కరెంట్ డేట్ అంతా సాటర్డే 6th April. సో ఈ మనం నార్మల్గా 06/04/24 అని రాస్తాం కదా, బట్ దే రైట్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇట్. దే రైట్ ఇట్ ఉల్టా అంటాం కదా, దే రైట్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇట్. 06 ఇది వాళ్ళ డే, 04 మధ్యలో వస్తుంది, 24 ఇయర్ వాళ్ళు ఫస్ట్ రాసుకుంటారు. సో దిస్ 5:58 hours ఇస్ జిఎంటీ టైం. దీనికి మనం 5.5 hours యాడ్ చేసుకుంటే మన టైం వస్తుంది 11:28 AM. సో దట్ ఈస్ డేట్ అండ్ టైమ్ లైబ్రరీ, డేట్ అండ్ టైమ్ ల్యాబ్. You have to just learn this. And for specific date, you need to give this. Okay, న్యూ డేట్ అని దాంట్లో మీకు ఏమేమి టైం కావాలో ఆ టైం ఇచ్చుకోవచ్చు. అండ్ ఈ టైం మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ టైం అండ్ డేట్ మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా, యూ జస్ట్ నీడ్ టు చెక్ ద టైమ్ జోన్స్. వీటిని టైమ్ జోన్స్ అంటారు. ఏ పర్టికులర్ టైమ్ జోన్ నుంచి కన్వర్ట్ అవుతుంది అని మీరు చూసుకోవాలి. ఓకేనా, యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ఇట్ అ పారామీటర్ విచ్ సేస్ ఈ 9:30 నాకు జిఎంటీలో ఇప్పుడు కరెక్ట్ నేను ఏ నెంబర్ ఇస్తున్నానో అదే ప్రింట్ అవ్వాలి అని. ఫర్ దాట్ దెర్ ఇస్ అ సపరేట్ సింటాక్స్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ ల్యాబ్, సో ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ యూ దట్. సో టు క్రియేట్ టు జనరేట్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ యూ యూస్ న్యూ డేట్ అంతే. And you print console.log of current date, and you can print the current date and time. Okay, it's a very simple lab. Now we'll go to the next lab, that is okay, in date and time I'll teach you one more method also.
Sorry guys. So this is the code for it. I'll print the code first and I'll tell you what's happening. Okay. So basic గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే UTC అంటే it's a time zone. Okay. Time zones. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ యూటీసీ. వాట్ ఈస్ యూటీసీ అంటే యూటీసీ ఓకే. యూటీసీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే కోఆర్డినేటెడ్ యూనివర్సల్ టైం ఆర్ యూనివర్సల్ టైం కోఆర్డినేటెడ్, అది దాని ఫుల్ ఫామ్. సో మీరు ఏ టైం అయినా మీరు చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ గో టు దుబాయ్ అండ్ ఇఫ్ యూ సే మీరు దుబాయ్ టైమింగ్ నేను అడిగితే దుబాయ్ టైమ్ జోన్ అంటే సో గల్ఫ్ స్టాండర్డ్ టైమ్ జోన్ ఇస్ జిఎంటీ +4 అంటుంది. జిఎంటీ ఆర్ యూటీసీ +4 అంటే యూటీసీ అన్నది ఒక ఒక టైమ్ జోన్. బేసిక్గా అది అక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకుంటే 0000తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఓకే, టైమ్ జోన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్. It's a bit complicated. I'd make explain just I think it will become very easy. Okay, this image is not clear. Just give me a minute. Okay. Okay, I'm not getting the proper diagram for it, but you just Google time zones and you'll see that ikkada somewhere at Mali ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ఏరియాలో దిస్ ఇస్ ద సెంట్రల్ లొకేషన్. సో ఎప్పుడు సన్ మూవ్ అవుతుందో అక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు టైం. సో ఎగ్జాక్ట్ ప్రాపర్ 12 AM టైమ్ జోన్ అంటే ఇది. యాజ్ యూ కీప్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే టువర్డ్స్ నార్త్ వెస్ట్ ఈస్ట్ జోన్ మీకు టైమ్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో +30 minutes +45 minutes +1 hour +2.5 hours +3.5 hours అని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అగైన్ బికాస్ ఇట్స్ అ గ్లోబ్ మొత్తం చుట్టూ తిరుక్కొని వస్తుంది కదా. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యూ సీ ఇండియా బికాస్ ద టైమ్ జోన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మాలి, ఈ రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఇండియా ఉంది కదా, ఇండియాలో వీఆర్ ఆల్వేస్ అహెడ్ ఆఫ్ 12 hours ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. సో ఇక్కడ నుంచి టైమ్ జోన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ద టైమ్ జోన్ గోస్ దిస్ వే టువర్డ్స్ ద ఈస్ట్ ఆర్ టువర్డ్స్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. రైట్ నుంచి వెళ్ళి మొత్తం గ్లోబ్ తిరిగి దెన్ ఇట్ గోస్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్. సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇస్ 12 hours బ్యాక్ కదా. సో దట్స్ వై వి సే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇస్ 1 day స్లో ఫ్రమ్ ఇండియా. అంటే మనకి ఈరోజు 6th April అంటే వాళ్ళకి రేపు కదా 6th April. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ జోన్స్. The time zone is a bit complex. So basically ఈ UTC +530 అంటే ఈ మాలి అన్న కంట్రీకి విచ్ ఇస్ somewhere near బ్రెజిల్, వాళ్ళకి మనకి 5.5 hours తేడా ఉంది. సో వాళ్ళకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6th April ఒక 5.5 hours ముందు స్టార్ట్ అవుతుంది మనకన్నా, బికాస్ వీఆర్ 5.5 hours లేట్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో ఫస్ట్ ఎక్కడైతే 12 AM అవుతుందో టైమ్ జోన్స్ ప్రకారం ఇట్స్ అట్ దట్ ప్లేస్ కాల్డ్ మాలి. ఓకే, మాలీలో 6th April ఎప్పుడు అవుతుందో వాళ్ళకి ఒక 5.5 hours తర్వాత అప్పుడు మనకి 6th April స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ కెన్ గివ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ ఇట్ యూ కెన్ గో టు గూగుల్ అండ్ చెక్ ఇట్. సో ద కోడ్ టు జనరేట్ ఆల్ దీస్ ఇస్, ఇప్పుడు యూటీసీ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు అన్ని టైమ్ జోన్స్లో ఆబ్వియస్లీ సేమ్ ఇయర్ నడుస్తుంది కదా. సో గెట్ యూటీసీ ఫుల్ ఇయర్ అంటే యూ గెట్ యూటీసీ ఫుల్ ఇయర్ విచ్ ఇస్ 2024. ఓకే, సో
Okay, there are few more methods like this. I'll explain all the methods. Okay, so if you see console.log of UTC here. Okay. Okay. ఓకే నౌ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా యూటీసీ అంటే సమ్వేర్ ఇన్ దట్ మాలీ జోన్ అని అక్కడ ద యాక్చువల్ టైం స్టార్ట్స్ ఎవ్రీ డే సో గెట్ యూటీసీ మంత్ అంటే సారీ గెట్ యూటీసీ ఫుల్ ఇయర్ అంటే ఆ యూటీసీ అన్న టైమ్ జోన్లో వాట్ ఈస్ ద ఇయర్ రైట్ నౌ ఇయర్ ఆబ్వియస్లీ ఏంటి 2024 కదా బట్ గెట్ యూటీసీ మంత్ అంటే విచ్ పర్టికులర్ మంత్ వీఆర్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ మార్చ్ get UTC month. Why is it showing 3? Okay. Also, I'm a bit confused now. Oh, okay. So, okay. 0 corresponds to January. So, basically, మన arrays laga, this UTC months also start from 0. So, array lo first element starts from 0 index kada. Alage, UTC month also starts from 0. So, 0 is January, February is 1, March is 2, and April is 3. Okay. So, ఇక్కడ UTC month 3 అంటే normally we start months from 1 to 3 kada. But you have to start from 0. Okay. 0 is January, 1 is February, 2 is March, and 3 is April. Okay. And get UTC day ante what date are we in? On 6th April kada. So day ante a day lo unnam. The current date లో డే వాల్యూ ఉంటుంది కదా ఇట్స్ 6th కాబట్టి ఇక్కడ 6 అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి అవర్ అంటే ఏ టైం ఇప్పుడు 6 AM 5 AM 4 AM అని మనకు కరెంట్గా 11:40 AM అవుతుంది కాబట్టి దీనికి మీరు -5.5 hours చేసుకుంటే వాట్ యు విల్ గెట్ ఇస్ 6. ఓకే ఎందుకంటే మనం జిఎంటీ ప్లస్ 5:30లో ఉన్నాం అంటే మాలి నుంచి మనం 5.5 hours ఎక్స్ట్రా ఉన్నాం సో మనం ఇప్పుడు యూటీసీలో యూటీసీ అంటే ఆ మాలి టైమ్ జోన్ సో మన టైమ్ జోన్ నుంచి మనం -5.5 hours చేస్తే మనకి యూటీసీ టైమ్ జోన్ వస్తుంది విచ్ ఇస్ సో 11:40 AM -5.5 hours ఇస్ 6 మీకు ఇదే టైం వస్తుంది సో దే ఆర్ మెనీ టైమ్ జోన్స్ లైక్ దిస్ సో ఇక్కడ గెట్ యూటీసీ లాగా మీరు గెట్ ఐఎస్టీ ఇలా కూడా చాలా టైమ్ జోన్స్ డేట్ అండ్ వాల్యూస్ తెచ్చుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ టెలింగ్ హియర్ ఈ మెథడ్స్తో యూ క్యాన్ గెట్ ఏ టైమ్ జోన్లో ఏ టైం ఉందో మనకి అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి యూజింగ్ దీస్ మెథడ్స్ ఓకే ఇట్స్ ఫెయిర్లీ సింపుల్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు డూ కరెంట్ డేట్ ఈక్వల్స్ న్యూ డేట్ ఈ కరెంట్ డేట్ ఈక్వల్ ఇప్పుడు కరెంట్ డేట్ అని నేను ప్రింట్ చేస్తే మనకి కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం వస్తుంది బట్ ఈ కరెంట్ డేట్లో ఆబ్జెక్ట్లో మనకి గెట్ యూటీసీ ఫుల్ ఇయర్ గెట్ యూటీసీ మంత్ ఇలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ఫంక్షన్స్ మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే యూ యూజ్ డాట్ ఆపరేటర్ సో కరెంట్ డేట్ డాట్ గెట్ యూటీసీ ఫుల్ ఇయర్ అంటే మనకి ఆ ఇయర్ మంత్ డేట్ అవర్స్ వాల్యూ వస్తాయి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ల్యాబ్ 9 అండ్ we have because we started a bit late I'll be taking 15 more minutes of your time so lab 10 is conditional statements these are fairly simple because you have already used conditional statements that is if condition if else condition and else condition already in Python kada and we'll also be looking at switch statement okay so you've already made Python lo chesaru kabatti I'm assuming you know the concept already so
I'll also explain the concept and in JavaScript too. But because you're already familiar with the concept, you'll understand it easily. Okay. If ante, it's a you all know, if I'm assuming, because you're all third years now, if condition is fairly simple. So ఇప్పుడు మనం if we want to write a software which says whether a person can vote or not, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఆ పర్సన్ ఏజ్ 18 or 18 above ఉంటే ఆ పర్సన్ కెన్ ఓట్ కదా. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 హీ కెనాట్ ఓట్ కదా. సో లెట్స్ సి. సో నేను ఒక వేరియబుల్లో వాల్యూ 18 స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, లెట్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ 18. సో ఇప్పుడు నేను చెక్ చేసేది ఏంటి అంటే, ఈ ఏజ్ వాల్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. గ్రేటర్ అంటే 18 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నా లూప్ లోపలికి వెళ్ళు. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 అంటే గ్రేటర్ అయినా అవ్వచ్చు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18 అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు నా లూప్ లోపలికి వెళ్ళు. ఇఫ్ ద వాల్యూ ఇస్ లోవర్ దాన్ 18 దెన్ డోంట్ ఎంటర్ దిస్ పర్టికులర్ లూప్ అంటుంది. సో లెట్స్ చెక్ వెదర్ our particular code will enter or not. If you see, you are eligible to vote and print చేస్తుంది. That means it has entered the loop. Why? ఏజ్ వాల్యూ 18 కదా. ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాం? ఈ ఏజ్ అనే వాల్యూ విచ్ ఇస్ 18 only greater than 18 check చేయట్లేదు. We are also checking whether if it's equal to 18 also. If it's equal to 18 also, we are saying okay, you can enter inside the loop. Now because the value is 18, you are entering inside the loop and you are printing the statement you are eligible to vote. If I put 19 or if I put 99 also, this will work. Okay, you are eligible to vote. But what if I put a value 17? Okay, if you see, it does not print anything. ఎందుకంటే మనం ఇఫ్ కండిషన్ కి ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సక్సెస్ అయితే ఏమవుతుందో లోపలికి వెళ్ళి చూడమంటాం. సో ఈ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇట్ ఐదర్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇది మొత్తం చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ నెంబర్ ఇఫ్ ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 అని చెక్ చేసుకుని గ్రేటర్ అయితే మనకి ట్రూ అని చెప్తుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లెసర్ దాన్ 18 ఆర్ లెసర్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18 మనకి ఫాల్స్ ఇస్తుంది. ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఏం చెక్ చేస్తుందంటే, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే లోపలికి వెళ్ళు అని. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, ప్లీజ్ డోంట్ గో ఇన్సైడ్ అని చెప్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ గో ఇన్సైడ్, వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ టు ప్రింట్ కదా. ఏమైనా ప్రింట్ చేయడానికి ఉందా? లేదు. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ నాట్ ప్రింటెడ్ ఎనీథింగ్ హియర్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే console.log of you can't vote small kid. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ లూప్లో వెళ్ళదు బికాస్ ఏజ్ వాల్యూ 17 కదా, విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18. సో ఇట్ విల్ ఎంటర్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. ఈ ఎల్స్ బ్లాక్లో ఎంటర్ అయ్యి ఎల్స్ బ్లాక్లో ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? యూ కాంట్ ఓట్ స్మాల్ కిడ్. ఎల్స్కి కండిషన్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే మనం ఇఫ్లోనే కండిషన్ పెట్టుకుంటాం, ఎల్స్లో కండిషన్ పెట్టుకోం. సో వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రేక్ దిస్ అంటే, ఇక్కడ నువ్వు ఇఫ్ ఏజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అని పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నావు, ఎల్స్ యూ కెనాట్ ఓట్ స్మాల్ కిడ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే యూ కాంట్ ఓట్ స్మాల్ కిడ్. బట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 18 పెట్టాను అనుకోండి, 18 పెడితే ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్. బట్ నేను ఇక్కడ ఈక్వల్ టు సింబల్ తీసేసాను. ఈక్వల్ టు సింబల్ తీసేస్తే ఏమవుతోంది? యూ కాంట్ ఓట్ స్మాల్ కిడ్ అని వస్తుంది. ఎందుకు? ఈ బ్లాక్ చెక్ చేసుకుంటాను, ఇఫ్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది, ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి కిందకు వచ్చేస్తుంది ఎల్స్ బ్లాక్లో. బట్ మనకి వీ ఆల్సో నీడ్ టు చెక్ ఇఫ్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 కాదు కదా, ఏజ్ 18 అయినా హీ కెన్ ఓట్ కదా. సో దానికి ఇంకో కండిషన్ రాద్దాం. ఆ కండిషన్ నువ్వు ఇంకో ఇఫ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ బ్లాక్కి మీరు ఒక కండిషన్ రాయాలి అంటే ద సింటాక్స్ ఇస్ else. ఓకే, మనకి పైథన్లో ఇది లేదనుకుంటా, ఆర్ వీ హ్యావ్ elif కదా ఇన్ పైథన్. సో elif హియర్ ఇస్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నామంటే,
ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? యూ కెన్ ఓట్ విత్ విజ్డమ్ యాజ్ యూఆర్ ఓటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అంటే యూఆర్ జస్ట్ 18. సో ఇక్కడ ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది ఇఫ్ బ్లాక్లో? ఇఫ్ యూఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 18 చెక్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఎల్సిఫ్లో ఏం చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఈక్వల్ టు 18, అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జస్ట్ టర్న్ 18 years of age, you are getting the right to vote for the first time కదా. సో యూ కెన్ ఓట్ విత్ విజ్డమ్, అంటే బుర్ర పెట్టి ఓట్ చేయి, బికాస్ యూఆర్ ఓటింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అని చెప్తుంది. ఇఫ్ ఈ రెండు కండిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఎల్స్ బ్లాక్ యూ కెనాట్ ఓట్ స్మాల్ కిడ్, అంటే యు ఆర్ లెస్ దాన్ 18 కాబట్టి యూ కెనాట్ ఓట్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు ఎల్సిఫ్కి ఎల్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. ఎల్సిఫ్లో మీరు చూస్తే ఒక కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎల్స్లో మీరు కండిషన్ పెట్టుకోలేరు. ఓకే, ఎల్సిఫ్లో మీరు కండిషన్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎల్స్లో మీరు కండిషన్ పెట్టుకోలేరు. దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇంకో వే కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. సో స్విచ్ అన్నది వాట్ ఇట్ డస్ ఇస్, సో లెట్స్ సే మై డేస్ 3. ఓకే, డే వాల్యూలో నేను 3 అన్న నెంబర్ని స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఈ స్విచ్ ఆఫ్ డే ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ హ్యాస్ మీరు దీంట్లో వేరియస్ కేసెస్ రాసుకోవచ్చు. సో కేస్ 1లో ఏం పెడతానంటే ఈ నెంబర్ 1 అని ఉందా, ఈ నెంబర్ ఇంకా ఇక్కడ నేను ఇచ్చే నెంబర్ మ్యాచ్ అవుతే ఈ కేస్ లోపలికి వెళ్తుంది, లేకపోతే ఆ కేస్ లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ నెంబర్ 1, ఇక్కడ నెంబర్ 3 ఉంది, ఇట్ డజంట్ మ్యాచ్ కదా. సో కేస్ 1లోకి వెళ్ళకుండా కేస్ 2లోకి వెళ్తుంది. కేస్ 2 అంటే నెంబర్ 2 ఉంది కదా, నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ డజంట్ మ్యాచ్, ఇక్కడ నెంబర్ 3 ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ కేస్. ఇక్కడ కేస్ 3 అని ఉంది, ఈ వాల్యూ అండ్ డే వాల్యూ ఇస్ మ్యాచింగ్ కదా. సో ఏం చేస్తుంది అంటే స్విచ్ ఈ డే వాల్యూతో ఎందుకు చెక్ చేసుకుంటుంది? మనం ఇక్కడ స్విచ్ ఆఫ్ డే అని పెడుతున్నాం, ఈ డేలో ఉంది వాల్యూ 3 ఉంది. సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చే కేసెస్లో ఏదైనా కేస్ వాల్యూ ఈ పర్టికులర్ డేతో మ్యాచ్ అవుతే మనం ఆ కేస్ లోపలికి వెళ్తాం, ఎల్స్ వీ వోంట్ ఎంటర్ దట్ పర్టికులర్ కేస్. ఇట్స్ సేమ్ లైక్ ఫర్ లూప్ బట్ విత్ అ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? కేస్ 3లో ఎంటర్ అయ్యి console.log ఆఫ్ వెన్స్డే ప్రింట్ అయ్యి బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్ అంటే ఈ ఒక్క కేస్ ప్రింట్ చేసావు కదా, నో బ్రేక్అవుట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ కోడ్, ఇంకేం కేస్ ప్రింట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఐ పుట్ ఇంకో కేస్ 3. ఓకే, కన్సోల్ అండ్ సో ఇప్పుడు కేస్ 3 2 సార్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం నార్మల్గా ఏమనుకుంటాం, 2 సార్లు ప్రింట్ అవ్వాలని కదా, బట్ మనకు ఓన్లీ వెన్స్డే అనే ప్రింట్ అవుతుంది. బికాస్ ఈ లైన్ ప్రింట్ అయ్యాక మనం ఏం చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ లైన్లో బ్రేక్ చేసేస్తున్నాం. బ్రేక్ అన్నది ఏం చేస్తుందంటే ఈ మొత్తం కోడ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. వన్స్ ఇట్ ప్రింట్స్ వన్ స్టేట్మెంట్, మనం ఏం చెప్తున్నాం, నెక్స్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ నువ్వు ప్రింట్ చేస్తే దెన్ బ్రేక్, అంటే ఈ బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది, ఈ మొత్తం కోడ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. బట్ మనకి 2 కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ వీ వాంట్ టు ప్రింట్ బోత్ ద కేసెస్. అప్పుడు మనం ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ తీసేస్తాం. తీసేస్తే ఏమవుతుందంటే వెన్స్డే, ఇట్స్ వెన్స్డే అగైన్, అండ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్సే లేవు కాబట్టి ఈ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉందా, డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో ఇప్పుడు చూసారా మీరు, ఇది ప్రింట్ అయింది మనకి, ఇది కూడా ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఈ అన్నోన్ డే అన్నది నేను చెప్తాను మీకు. సో లెట్స్ సే నౌ లెట్స్ సే మనకి కేస్ 3 లేదు, బట్ ఇక్కడ మనం వాల్యూ 3 పంపిస్తున్నాం కదా. ఇక్కడ కేస్ 1 ఉంది, కేస్ 2 ఉంది. ఇప్పుడు మన కేసెస్లో వాట్ ఇఫ్ నో కేస్ మ్యాచెస్ దిస్ వాల్యూ, అప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి చెప్పాలా యూజర్కి, మా దగ్గర ఉన్న కేసెస్లో నువ్వు ఇచ్చిన నెంబర్ లేదు, సో ఐ వాంట్ టు సే దట్ ద పర్టికులర్ నెంబర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్. సో I want to say day you have given is not present. Okay.
ఇప్పుడు డే యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే మన స్విచ్ కేస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే అన్ని కేసెస్ని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఏ కేసులో అయినా మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ డే వాల్యూ ఏంటి 3 కదా, ఏ కేసులో అయినా ఆ వాల్యూ మ్యాచ్ అయితే ఆ కేస్ లోపలికి వెళ్ళి ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆ కేస్ ఆ పర్టికులర్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3, ఈ 3 ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు కదా, వీ హ్యావ్ కమెంటెడ్ దిస్, ఐ డిలీట్ దిస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు కేస్ 3 అని మనకి ఏం లేదు కదా, అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వాలంటే మనం ఇక్కడ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం కదా, ఆ డిఫాల్ట్ స్టేట్మెంట్ మనకి ప్రింట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో కేస్ ఆల్ టుగెదర్ దెన్ ద డిఫాల్ట్ కేస్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే, డే యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్ అని. సో దట్ ఈస్ హౌ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ వర్క్స్. సో yeah, that is the end of conditional statements too. We have seen if else, else if, else block and switch statements. Okay, so that is how switch statement works. Now if you have any doubts you can ask me in the next 2 minutes, else we can close the session. Okay, I'll wait for 2 minutes. If you have any doubts you can ask me, else we can close the session. Okay, it's 11:54 and nobody has any doubts, so I'm closing the session. Thank you.